Hi everyone, welcome to another interesting episode with the I Am Food Venturist. Today we have Mr. Rajesh from Gourmet Sage. He is a very renowned hospitality consultant. So he'll be joining us today. இன்றைக்கி அவர் வந்து நம்மக்கிட்ட பேச போகிற முக்கியமான காரணம் என்னென்னா, ஒரு கன்சல்டண்ட்டோட ரோல் ஒரு எஃப்எம்பி ப்ராஜெக்டில் எப்படி இருக்கும். அது வந்து நீங்கள் புதுசாக ஆரம்பிக்கிற ப்ராஜெக்டாக இருக்கலாம், இல்லைனா வந்து நீங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் ரன் பண்ணுற ப்ராஜெக்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு we'll be discussing and talking a little bit more about his experiences and what is actually happening in the industry today. So welcome to the show, Rajesh. Thank you, Ali. So very nice to have you. So can you just tell us a little bit briefly about உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா எங்களுக்கு? கண்டிப்பாக, தேங்க்யூ. ஸோ நான் வந்து கோர்மே சேஜ் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் கன்சல்டிங் ஃபார்ம் நடத்திட்டு வந்துட்டுருக்கேன். சரி. ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறது, மோஸ்ட்லி மெஜாரிட்டியாக பார்த்தீங்கன்னா people who want to get into the food industry, who want to set up a restaurant or a bar or a cafe, aspiring restaurateurs, okay, if you can call it. அவங்களுக்கு வந்துட்டு they I mean most of them want to do it, but they wouldn't know how to get about the whole thing. Okay. There are about 100 things, more than 100 things involved in setting up a successful restaurant business. So that is where consultants, principal consultants like me, okay, come into the picture. So we do numerous things, like ranging from right from the concept ideation la irundhu restaurant launch பண்ணி post restaurant launch support-um continuously கொடுத்துட்ருக்கோம். சரி. So this is primarily our core competence. இது இல்லாமல் வந்துட்டு there are some big successful restaurant chains who also I'm advising as an advisor on the board. So that's another thing that I do. Oh, that's fantastic. So இப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் you're guiding people to get on board now. Are you a professionally qualified chef? I think you're from IHM, if I'm mistaken. So I started my first step in this industry way back in 1994. Okay. But I'm not a chef. Okay. I took the easier, I would say, the easier route, which is the food and beverage service part of it. Okay. And of course, eventually over the period of so many years, got into the management roles, and my last position and as a professional, working professional, was a business head of a leading restaurant chain at that point of time. And so that's how my... Absolutely. So that's very interesting to hear. So இன்னைக்கு வந்து if someone is actually looking to start say a restaurant or a cafe or anything with the food business now, how would they go about in terms of identifying a right consultant, and what are the things the consultant should actually bring on board for them to help them out in this particular and long and difficult journey? Okay, so first one is how to identify the right consultant. Correct. So I'm sure நம்ம ஒரு கார் வாங்க போகிறோம், ஒரு வீடு வாங்க போகிறோம்னா, like we do a lot of research about what kind of a car we want to buy, right? Similarly, I would recommend that someone really has to do a lot of research online, offline, background checks, இதெல்லாம் பண்ணி then they should be able to identify a good restaurant consultant. Okay. What they should look for in a consultant definitely is a good a reputation in terms of track record, absolutely. So they should look for a good track record, and the wavelength also nalla match agudha. Sometimes there may be a good track record, but sometimes the wavelength may not be suitable. Okay. So that's also very important. Okay. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கன்சல்டன்ட் நீங்கள் உள்ளே வரும்போது, இல்லைனா ஒரு எஃப்எம்பி கன்சல்டன்ட் உள்ளே வரும்போது, வாட் ஆர் த செட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் தட் யூ ஆஃபர் அக்ராஸ் ஃபார் தி end user? இப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ண என்ன கொடுப்பீங்க? தேங்க்யூ. ஸோ கண்டிப்பாக we have to give them A to Zங்க. வந்தோம்னா வந்துட்டு we have அவங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன லைசன்சஸ் எடுக்கணும், எந்த லொக்கேஷனில் என்ன மாதிரி கான்செப்ட் போட்டால் ஓடும், கிரவுண்ட் ஃப்ளோரா, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரா, கேஷுவல் டைன் ஃபார்மேட் ஆர் ஃபைன் டைன் ஃபார்மேட், 100 சீட்டர் போடலாமா, 200 சீட்டர் போடலாமா, including we need to also know a little bit of vastu. Okay. For that matter. Okay. No, it's because அதையும் பார்ப்பாங்க, நாளைக்கு எல்லாம் செஞ்சுட்டு வாஸ்து செய்யணும் சரி வரலன்னு சொல்லக்கூடாது. So that and all sourcing of everything, right from this as small as restaurant software இருந்து, which is the right software, who's the right architect for this kind of a concept, branding agency, marketing, all your equipment, more importantly kitchen designing, and or rather I would call it the back of the house, right? The front of the house, back of the house, back of the house is not just the kitchen, allied areas, your dry stores, your cold storage area, your dishwashing, pot washing, the staff restroom, the staff change room, இது மாதிரி நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னும் டிசைன் பண்ணி கொடுக்கறது. தென் கோஆர்டினேட் வித் ஆல் தி அதர் வெண்டர்ஸ் அண்ட் ஏஜென்சிஸ்
in putting together the whole concept or the project in the right way, making it a successful launch வரைக்கும் ஒன்று. அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்மூத்தாக ஹேண்ட் பண்ணி எப்படி continue make it into a successful brand which will last over a period of years. That's the second phase of the services that comes into it. Absolutely. இப்போ இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் வரும்போது அவங்க ஒரு நிறைய ப்ரீகன்சீவ்ட் ஐடியாஸ் அண்ட் நோஷன்ஸோடு வருவாங்க. இது இப்படி தான் இருக்கும், அது அப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் இல்லை அது இது மாதிரி இருக்கணும், இது மாதிரி இருக்கணும் இன்புட்ஸ் கொடுக்கும்போது how do they actually take it and how do you manage them? Because ஏன்னா அவங்க some people, not everyone, some people might think காசு இருந்தால் எதனாலும் பண்ணிடலாம், எதனாலும் செஞ்சிடலாம், நம்ம இந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரியோட ஃபார்மேட்டே மாற்றிடலாம், இப்படிலாம் நிறைய பேர் ஆஸ்பிரேஷனில் வராங்க. தப்பு கிடையாது. ஐ சல்யூட் தேர் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ். But practically வரும்போது there are so many number of challenges, right? So how do you actually manage that? So that's a very good question. So first and foremost I have a very very detailed discussion with them. Okay. It starts with, I ask them, why do you want to get into the food business? That's my first question. I need to understand the why first. And like you rightly said, some people get into it for just, they say like they're very passionate about food business, so they want to get into it. Some people say that they want to, like the fame, like I want to open, be a big restaurateur and get a lot of fame. Some people say I'm in it for pure profits. Food business, cash flow romba strong cash flow. I mean, there's no credit. The customers pay then and there. Whereas we can give take credit from the vendors. நிறைய பேர் in fact they come and take 50% margin இருக்குல்ல அதில். Correct. So இது மாதிரி நிறைய எண்ணங்களோட வருவாங்க. So when I sit with them, I make them understand, I tell them what the ground reality is. I help them understand about how the whole business model and the P&L works. Different concepts have different business models. So அது புரிய வைக்கும்போது then we have a nice detailed lengthy discussion. And I also sometimes I have encouraged some people that no, this business is not for you. Please, I sincerely advise. Discourage பண்ணிடுவேன். Because anyone's hard-earned money is anyone's hard-earned money. 100%. I mean, I will definitely feel responsible. So if somebody is coming to me, I ensure that their top line, their bottom line, and we create a successful brand. I'm not in it. We're not in it just to, okay, you want this to be done, I'll help you set up the restaurant. I don't care, how the restaurant does. That's not how we work. We feel very responsible for. இன்னைக்கு இருக்கிற காம்படிட்டிவ் என்வாயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்லி இந்த எஃப்எம்பி ஸ்பேஸில் இருக்கும்போது வாட் ஆர் த பிக் சேலஞ்சஸ் தட் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அண்ட் கன்சல்டன்ட்ஸ் ஃபேஸ்? ஜென்ரலாக த பிஸ்னஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ரன் பண்ணி டேக் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு வாட் ஆர் த லார்ஜ் சேலஞ்சஸ் தே இன்வேரியபிளி ஃபேஸ்? மல்டிபிள் சேலஞ்சஸ் இருக்குங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சிங் கஸ்டமர்ஸ் ப்ரிஃபரன்சஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா as a consultant, we have to be absolutely clued in. What is the customer preferences these days? People are traveling a lot. They know a lot more. இன்றைக்கி ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கேல்ன்றது யாருக்கும் தெரியாது நம்ம நிறைய பேருக்கு. இப்போ people know a lot of the truffle, எல்லாமே the people கேல நீங்க சொல்றது கோலாலம்பூர் சொல்றீங்களா? எதுங்க? எது கேல்? கேல்ன்றது நீங்க பரட்டக்கீரையை சொல்றீங்க. ஆமா. சாரி கேல்னா I just thought you were referring about கோலாலம்பூர். Sorry. Okay. No, not kale. So I mean, where was it? நாங்க காலேஜ் படிக்கும்போது there was no கேல் கண்டிப்பா கிடையாது. கேல் and all. So இன்னைக்கு of course awareness ரொம்ப அதிகமா. That is, so we have to be as a consultant keep abreast with what's happening. Yeah, the trend, that's happening. That's one. Secondly, most important challenge பார்த்தீங்கன்னா everyone, it's an open secret and so on. It's the labor manpower, the staffing issues, because especially post COVID பார்த்தீங்கன்னா இப்போ the industry is in a huge boom. Everybody wants to open a restaurant or a bar or and அந்த அளவுக்கு I don't see influx of skilled or talent manpower coming into the thing. So what happens is there is a huge increase in cost of labor. That is one. And rising input cost is basically your beat your real estate irundhu raw material irundhu ellame ஒரு 2 பேர் ஒரு இடத்த பார்க்கறதுக்கு இன்னைக்கு 20 பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு இடம் தேடிட்டு இருக்காங்க சென்னையில். Obviously the property owners are super excited. Yeah. So these are some of the challenges which we face. One of the questions I want to ask is that of late down south I'm seeing a lot of the F&B establishments and restaurants and hotels and
bakeries and any food service business that is there. Today there is more people in the service and maybe in the kitchen also from northeast. எங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆளுங்களாம் எங்கே, கேரளாவில் இருக்கிற ஆளுங்களாம் எங்கே, ஆந்திராவில் இருக்கிற ஆளுங்களாம் எங்கே, why is there such a huge gap in the market from the local sources? Something that I like to understand. Good question. So till the BPOs and call centers came in, those days, I'm talking about the late 90s, right? We had an amazing team, a lot of South Indians, excellent, well spoken, English nalla fluent pesuvanga. We had a great team. And then they all disappeared. I personally attributed it to, which one would they take? Comfortably company buses coming and picking them up, 9 to 6 job or whatever, night shifts or whatever it is, good air conditioned thing and seated job, as compared to working in restaurants. So those days I used to think that was one of the reasons. But secondly, நம்ம பசங்க வந்துட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்தாலுமே வந்துட்டு they looking for that working in a big branded 5-star hotel. அந்த 9 to 5 job or the glamour தேவைப்படுது அவங்களுக்கு. They may be working for a lesser salary. They may be earning lesser than the people who are working in standalones. In fact, people working in standalone earn much higher than people who are working for branded star hotels. But அந்த இது பார்க்குறாங்க. They don't want to come out and work in standalones. So I think, and இவங்களும் நார்த் ஈஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா definitely they want to, அந்த எக்கனாமிக் பேக்ரவுண்ட் வரும்போது they definitely want to make rather I would say send back a lot of their earnings to their family and support their family. ரொம்ப சின்சியராக வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. It comes with its own challenges. For example, they will come and work for a year. எதிர்பார்க்க முடியாது. Over 1 month they will want to go back to their native. ஒரு ஜெனரலா ஒரு 8-9 months work பண்ணாங்கன்னா 2 months they want to go and come back. on a 2 months and போவோம் பேட்சாவும் போயிடுவாங்க. ஆமா ஒன்னாவா வந்தாங்க போயிடுவாங்க. அந்த டிபெண்டபிள் பட் இருக்கும்போது வேலை செய்யறது they pretty dependable and reliable. Okay. ஸோ இன்றைக்கி இது லேபர் சேலஞ்ச் இல்லாமல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்புட் காஸ்ட் ஆர் ஆல்சோ ரைசிங். அண்ட் இன்புட் காஸ்ட் ரைசிங் ஆகும்போது கண்டிப்பாக த காஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் ஃபார் அஸ் டு லேண்ட் இன்சைட் த கிச்சன் அண்ட் கெட் இட் டன் இன் டு அ ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் அண்ட் தென் மேனேஜ் ஆல் திஸ் சேலஞ்சஸ் லைக் இப்போ லேபர் ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஸோ மெனி அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்குது. இதுக்கு மேலே அவங்க மார்ஜினை வச்சு விற்கும் போது த ப்ராடக்ட் நேச்சுரலி பிகம்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். True, at the same time, there is market competition on it. There is only a certain limit you can keep a product price at a higher cost. அதுக்கு மேலே வச்சோம்னா உங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ் உள்ள வர மாட்டாங்க. Naturally your bottom line shrinks. Okay. So it's a very tight rope that the restaurateurs have to walk. They have to increase the revenues on one side and optimize the costs on another side. So முன்னெல்லாம் வந்து staff and all, I don't remember 20 years ago ஸ்டாஃப்க்கு வந்து அக்காமடேஷன் கொடுக்கணும், ஃபுட்டு கொடுக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. இப்போ now we have to provide them like the best of because otherwise they just retain பண்றது ரொம்ப பெரிய challenge. So you have to provide. In fact, to an extent where in this summers was very very hot, right? So I've told some of my clients, please provide them air conditioned rooms, space for them to stay at least 2-3 months of the hot summers. Because it becomes unbearable. அவங்களும் பாவம், they work in very hot conditions in the kitchen, they go back and the staff room, it's very hot and humid. At least I'm talking about Chennai and like South India, place like South India. So yeah, because what I notice is that, for example, now we have some projects overseas, right? Dubai we have some projects. So the mandate of that is that even in the kitchen, the HVAC should be strong enough to support that people stand there and able to work. அது எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ணுறது வேறு விஷயம். பட் த கவர்மெண்ட் இஸ் இன்சிஸ்டிங் ஆன் மேக்கிங் ஷுர் தட் தி ஒர்க்கிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இஸ் தேர். இப்போது நமக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இங்கே வந்து மேபி வில் சீட் இன் அ ஸ்டார் ஹோட்டல் ஆர் யூ சீட் in a environment where that kind of standards are required naturally by the standards of that particular operations. பட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு கிச்சன்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுறது இட்ஸ் ஆக்சுவலி quite a difficult and quite a challenging environment. அண்ட் அப்படி இருக்கும்போது this is my personal opinion. I don't mean to blame anyone or say anyone. மிந்தி இருந்த கமிட்மெண்ட் ஆஃப் தி சர்வீஸ் ஆர் த கிச்சன் க்ரூ வந்து இன்னைக்கு we are not able to see. ஏன்னா we have been in the industry for close around 20 years இருக்கிறோம். They have huge so many options. Okay. இன்னைக்கு இங்கே வந்துட்டு முன்னெல்லாம் வந்து
ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க முடியும், நம்மளால வந்துட்டு கேள்வி கேட்க முடியும். லைக் என்ன நீ ஷேவ் பண்ணிட்டு வரல, என் நெயில்ஸ் கட் பண்ணிட்டு வரல, லைக் ஏன் லேட்டாக வந்த. இன்னைக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கறது யோசிச்சு இருக்கு. இன்னைக்கு வந்துட்டு சாட்டர்டே சண்டே இன்னைக்கு கேட்க வேண்டாம், வீக்கெண்ட் பிஸ்னஸ் முடிஞ்சிட்டோம், நம்ம மண்டே கேட்கலாம். ஏன்னா கேள்வி கேட்டால் உடனே வந்துட்டு ஐம் லீவிங் சொல்லிட்டு போகிறது ஓகே, சொல்லாமே அப்படியே வந்துட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் தி சினாரியோ ரைட் நவ். ஸோ ஒன் ஆஃப் த சேலஞ்சஸ் டுடே ரன்னிங் எஃப்எம்பி பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி this kind of cost, but also the attitude of the people, specifically the millennials who are actually joining the workforce. Avangaloda attitude is also a bit of a challenge for us to manage. Correct ingla? Yes, definitely. Attention span has come down. Everybody wants to work with them. Mobile phone la வந்து நீங்க midila star hotel adinga gate la security வாங்கி first யாருக்கும் phone இருக்காது. But of late in the 90s 2000 la அந்த phone வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த security usually used to take the phone and key, but now இப்ப சொல்றதுக்கு அது கொஞ்சம் challenging and difficult தான் இருக்கு. Done. இப்போ how does an entrepreneur or someone is getting into the food space, அவங்க how do they identify a right niche? அவங்க கெஃபே போகணுமா, இல்லை ரெஸ்டாரண்ட் போகணுமா, இல்லைனா சின்னதாக ஒரு பிக்கிள்ஸோ இல்லைனா ஒரு ஜாம் மேனுஃபேக்சரிங் போகணுமா? how can they actually identify a right opportunity for themselves? So it depends. Like சில பேர் வந்துட்டு or rather most part of them like அவங்க வந்து they know that what they want to do. I mean எங்கேயாச்சும் பார்த்து இந்த சக்ஸஸ் ஸ்டோரி பார்த்துருப்பாங்க. இன்னைக்கு வந்துட்டு ராமேஸ்வரம் கெஃபே வந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டு ஒரு there are thousands of them wanting to open a ராமேஸ்வரம் and replicate the success. $4 கோடி turnover. ஆமாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்காங்க. So then some people say that Resto bar business is what I want to be in. பாருங்க எவ்வளோ they're minting money, huge profits. So they depends. I mean, from people to people, what is it that they want to. So what people find attractive in front of them is what they aspire to become. Correct. So how many people actually உங்கள்கிட்ட வரும்போது ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வராங்க, in the sense இதை நான் படிச்சிருக்கேன், இதை பற்றி நான் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன், இங்கே இது இப்படி இருக்குது, இது இப்படி இருக்குது. How many people come and validate their business plan with you? business plan இருக்கா இப்போ பண்ணுறவங்கலாம்? பிஸ்னஸ் பிளானோட வர்றது very 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 few people. But most part of them people அவங்க தெரிஞ்ச முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்துட்டு they have done some amount of research and come they've done some of it. Some of them they just come raw. நீங்க அதுக்கு தான கன்சல்டன்ட் அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க they expect you to do the validation for them. Correct. People who have already done the research, I validate their business model, help them like sanitize the business model, and for people who have come அப்படி blank வரும்போது sit with them and take them through and help them understand. It's not நீங்க நினைக்க மாதிரி 50% ப்ராஃபிட்லாம் இல்லைங்க. இதுதான் வந்து ஒரு மாடலுக்கு. பொதுவாகவே இப்போ ரீசெண்டாக கூட I was in a talk show and they were very keen on finding out what is the cost of the dosa. What probably the host was expecting to get it from us is that இன்றைக்கி என்ன பேக்கெட் மாவு நீங்கள் எங்கேயாவது வாங்கினீங்கன்னா மேபி 50 rupees இஸ் அ பேக்கெட் மாவு, அதில் வந்து மேபி 10 தோசை விடலாம். ஸோ ஒரு தோசையோட காஸ்ட் வந்து $5. மேபி அது வந்து எங்ககிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். பட் வாட் த கொஸ்டின் தட் வி கெப்ட் ஆன் தி அதர் மை பியர்ஸ் இன் த இண்டஸ்ட்ரி வி ஆர் ட்ரைங் டு ஆன்சர் இஸ் தட் தோசை காஸ்ட்னு அது மட்டும் கிடையாது. வாட் அபவுட் தி சட்னி, வாட் அபவுட் த சாம்பார், ரைட்? வாட் அபவுட் த ரிப்பீட் சட்னி, வாட் அபவுட் த ரிப்பீட் சாம்பார், ரெண்ட் என்ன, எலக்ட்ரிசிட்டி என்ன, மேன் பவர் என்ன, இன்சூரன்ஸ் என்ன, உங்களுக்கு மற்ற வேஸ்டேஜ் என்ன, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன, ஆர்ஓ என்ன, இதெல்லாம் கேட்டேன்னா திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் இது மாதிரி தான் they actually get carried away by the glamour or the misinformation that they perceive, that saying that என்ன மிஞ்சி போனால் ஒரு தோசை ஒரு இட்லியோட காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கு போது அவங்க இவ்வளோ விற்கிறாங்க. Is it that the glamour is so much on restaurant industry because they see the cash being rolled over? It is. அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து மற்ற எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் are they being misled by their own personal belief in how this business is? Is that how it is? Absolutely. Okay. ஸோ இது ஒரு சராசரி மற்ற ஒரு டஃப்பான பிஸ்னஸ் மாதிரி இது ஒரு டஃப்பான பிஸ்னஸ். இன்ஃபேக்ட் இட்ஸ் ஈவன் மோர் டஃபர் தென் சம் ஆஃப் தி அதர் பிஸ்னஸ் வேர் யூ கேன் நெவர் ஹேவ் எ ஷட் ஐ. கரெக்ட்டுங்களா? 100%. Sometimes I tell them, when I try to discourage, I tell them, are you sure? Like sometimes these young guys come and say they want to open like a vegetarian restaurant, like Sangeeta, Saranabhavan, morning. சொல்லுங்க எங்க காத்தால 7 மணிலேருந்து நைட்டு 11 மணி வரைக்கும் at this young age of 20, are you sure this is what you want? You can't, the restaurant business, unlike certain other business, you can't just leave it to staff and sit back and do something else. அது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஓனர் வந்து கல்லால உட்காரணும் அப்படின்வாங்க. கல்லால உட்காரணும், it needs attention. Definitely you have to be physically, mentally present, at least for the initial few months till you put systems and things in place, and அப்போவுமே வந்துட்டு you have to be there. So I try and tell them it's not as easy as you think. You should think 10 times before you decide you want to get into the restaurant business. But it is definitely, having said that, the advantages சொல்லி ஆகணும், it is definitely a more exciting business. It is fun, no doubt about it. So இப்போ I'll ask one question, as unlike other people what they probably would like to know, யாருக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸ் செட் ஆகாது? I would say someone who is not willing to spend time
time. Okay, at their restaurant. Definitely it's நான் not for மேனேஜர் வச்சு them. பார்த்துக்கிறேன், ஆமாம், என் கசின் பிரதர் வச்சு பார்த்துக்கிறேன், என் அங்கிள் வச்சு பார்த்துக்கிறேன். ஆமாம், அதெல்லாம் இல்லை. பர்சனலி இட்ஸ் பெட்டர் தட் இட்ஸ் தேர் மணி, ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தெம் டு ஸ்பெண்ட். அவங்களுக்கு செட் ஆகாது. அண்ட் நாளைக்கே நான் ராமேஸ்வரம் கெஃபே ஆகணும், அது இம்பேஷண்ட்டாக கரெக்ட், இருக்கிறவங்க. இம்பேஷன் 100%. இன்னொன்று இட்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க். ஓகே. Yeah, so if you're looking at quick return and not willing to put in the hard work, then this is not for you. Kandipa. And adaptability. Okay. You have to be willing to adapt, and நல்ல ஒரு என்ன சொல்லணும், you have to be mentally strong in that restaurant business. அதாவது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாஃப் இன்னைக்கு இருப்பாங்க, நாளைக்கு சேலரி வந்தவுடனே நாளைக்கு 4 பேர் இருக்க மாட்டாங்க. யூ ஷுட் ஹேவ் தட் மென்டல், பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தைரியத்தோடு இறங்கணும். Absolutely. இன்னைக்கு இப்போ இந்த ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு லைக் மெனி அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரைட், தே ஹேவ் லாட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட். இன்ஃபேக்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் போரஸ்ட் சப்போர்ட்டட் பிஸ்னஸ் இஸ் அ ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த அன்சர்டனிட்டி. பேங்க்லாம் ஒரு தடவைக்கு 100 தடவை யோசிப்பாங்க அன்லெஸ் யூ ஹேவ் some kind of a support collateral for you to give the financing பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அது மாதிரி இதுமாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் ஏதாவது இருக்குதுங்களா? Is there anything that comes to your mind? In fact, பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் National Restaurant Association of India, we are requesting, lobbying a few things. We are requesting the government to consider this as an industry first categorize பண்ணுங்க. We are contributing a lot to the GDP, and it's substantially big enough for it to be considered as an industry. And the status முதல்ல நம்ம வாங்கணும். I'm sure நீங்கள் like check like MSME and the women entrepreneurs, அது மாதிரிலாம் வந்துட்டு அதுவும் ஃபஸ்ட் டைம் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்குலாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி MSMEயில் வந்து ஐ திங்க் ஆண்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் சம்திங் இஸ் தேர், விச் ஐ திங்க் யூ ஆர் ஏபிள் டு கன்வின்ஸ். ஐ திங்க் தே டூ சம் சப்போர்ட் ஃபார் ஃபஸ்ட் டைம் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அண்ட் women entrepreneurs பண்ணுறாங்க. கரெக்ட். இன்னொரு விஷயம் நான் இங்கே சொல்லி ஆகணும். இஃப் யூ ஹாவ் let's say 1 crore, you look at opening a format which is only costing you till the launch வரைக்கும் ஒரு 70 lakhs வர மாதிரி இருந்தால், some people வந்துட்டு கையில் வந்துட்டு ஒரு 10 லட்சம் வச்சுட்டு I want to open a 50 lakh rupee project and I'll get loan. I said don't get into it, because you need to the EMI pay பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் பார்க்காம it will be like it will take a long nightmare. So in fact business plan நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. Some of our students who come to open up their own restaurants or cafe, they come and consult with us in terms of asking how to move forward. அவங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் பிளான்னா they have no idea about how a business plan actually is. So இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ 1 crore இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் 1 crore sounds my little bit very high for someone. Say for example 25 lakhsல ஒன்று ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்டை பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு 30 லட்ச ரூபா ஆயிருது. No one actually is able to actually even plan for working capital. Correct. Because for your business to take off பண்ணி ரன் பண்ணுறதுக்கு I think minimum at least in ஒரு 8 months to 1 year ஆகலாம், depending on how good you are, how good your so many other inputs and variables are ஆகலாம். ஏன் இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இது மாதிரி இன்புட்ஸ்லாம் பிளான் பண்ணாமல் why do they do actually a business plan? And see, ஒரு business plan பண்ணும்போது I wouldn't blame them. Not many people know what all it takes to start a restaurant and get a restaurant running, right? Okay. So that is where consultants like us come into the picture. We sit with them and we draft a nice business model. We tell them what all the costs involved in the capex and then opex, operating, when I say capex, capital expense, and then operating expenses la vandu ungalku ennalam varum, என்ன மாதிரி ஃபார்மேட்ஸ், என்ன மாதிரி when I say formats, like a casual dine restaurant or a resto bar or a small kiosk, ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு there will be some changes in the business model. Okay. Some changes in the எத்தனை மாதத்தில் you can get the operational break even. That also changes from concept to concept. Okay. அதெல்லாம் உட்கார வச்சு புரிய வைக்கும்போது then they get an idea. Okay. So இப்போ assuming that I want to start something, அப்போ தான் ஆரம்பிக்க நினைக்கிறேன், what are the homework I should do before I approach a consultant? நான் என்ன homework பண்ணணும்னா actually what should I actually do? Have some sort of an idea as to do some research, like what kind of a concept that is that sings to you, I would say, like which appeals to you. Like I had a very interesting thing where a daughter and a father, they approached and they said the daughter clearly wants to do something international cuisine, Mediterranean and other madri. Dad was sitting and trying to convince, saying இல்லைங்க வந்தால் மாதம் உட்காந்தோம்னா ஃபுல்லாக கூட்டம் வந்து அப்படியே நம்ம அந்த தமிழ்நாடு நம்ம லோக்கல் மெஸ்லாம் இருக்கலாம், அது மாதிரி ஃபுட் வேணும். அண்ட் த டாட்டர் couldn't say no back to her dad. Then I told, சார் நீங்கள் நடத்த போகிறீங்களா அவங்க நடத்த போகிறாங்களா, யார் இங்கே உட்கார போகிறது, நான் ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறது.
If you want to run it, then okay, do something that is relevant to you, what appeals to you, what you think suits your taste. அவங்க நடத்தணும்னா அலோவர் டு லெட்டர் ரன் தட் இன்டர்நேஷ்னல் விசிங், அதுக்கேற்ற மாதிரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். இட்ஸ் அபவுட் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். ஐ ஆல்வேஸ் நோட் ஒருத்தங்களுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி தான் வந்துட்டு கான்செப்ட் செட் பண்ணி கொடுக்கணும். இல்லைன்னா வந்துட்டு இட்ஸ் வில் பி அ பிக் மிஸ் மேட்ச். அண்ட் ஓகே, that's I think that's a fantastic way of actually thinking for that particular question. இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் மார்ட்டாலிட்டி ரேட் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சென்ஸ் some people even claim that some of the restaurants or cafes or whatever F&B service business, they don't even live for the first year for them to come out successfully. So இது மாதிரி மார்ட்டாலிட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன, what do you think is actually shortcoming? Is it that the business is so competitive? Is it because the entrepreneurs not prepared enough? Why is the mortality rate so high in our industry? Yeah, no, definitely. So one is a lot of people getting into the business with uninformed, without truly understanding the depth of what they're getting into. இல்லை, இது அவங்க அன்இன்ஃபார்ம்டாக என்டர் பண்ணுறாங்க. என்டர் பண்ணிமெண்ட்லாம் மார்க்கெட் டிஸ்ரப்ஷன் பண்ணுறாங்க. நான் வந்து சீப்பாக கொடுக்குறேன், இல்லை நான் வந்து அப்படி கொடுக்குறேன், இப்படி கொடுக்குறேன். They completely disrupt the market 100%. So without naming the brands, I have near my own house. Okay. Within our family we keep discussing this. Even kids are able to say this. அப்பா நல்லா போயிட்டு இருந்தோம், நம்ம அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம், பக்கத்துலேயே வந்தான், நல்லா ஃபேன்சியாலாம் செலவு பண்ணி வச்சுருந்தான், he also priced it competitively. We stopped going to that earlier restaurant, we started going to the restaurant. அவன் சஸ்டெயின் ஆகல, அவன் மூடிட்டு போயிட்டான். Poor guy, because of that the earlier guy also couldn't sustain, he also shut shop. Now we are left with no options. So that's right. So end of the day the customer bears a brunt where they are not able to get realistic. And more than customers க்கு பரவாயில்லைங்க, இங்க விட்ட options தான் less. Imagine the guy who was running it properly before. Yeah, of course. Before this disruptor come. Of course. I'll come to another very sensitive issue, and I would like to know your thoughts on this. Please tell me, what are your thoughts on the so-called influencer marketing and the food bloggers and அவங்கள பற்றி உங்களோட what do you think, how important they are? என்னோட கருத்துங்களா என்ன கேட்டிங்கன்னா, I would say necessary evil. சரி, ஈவில்னே சொல்றீங்களா? ஈவில் சொல்ல மாட்டேன், it's just on a lighter side. கண்டிப்பாங்க. I mean, they see, not all of them who are passionate about food can start to own a restaurant. It's another way of showing their passion. Kandipa. And I have very good interaction. I have with a lot of friends in the influencers and food bloggers. Romba very nice. Some of them, most of them are actually வந்து உங்க businessக்கு வந்து ரிவ்யூ பண்ணாங்கன்னா, are you seeing a growth in the business? Are you seeing? Some of them definitely 100%. They are definitely see. முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்கிற பாருங்க, முன்னே வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. முன்னே ஒரு 15-20 years ago, before the advent of so-called influencers and bloggers, right? The restaurant marketing வந்து different ball game altogether. Local store marketing and LSM and இதுன்னு சொல்லுவாங்க, like local store marketing and ATL, BTL we used to call them. Kandipa. Right? So that used to be a different thing altogether. And we are heavily dependent on signboards media. Correct. Okay-ங்களா, lamp, newspaper, radio இதெல்லாம் அது பண்ணணும், அது மாதிரிலாம். And we have to wait for, I think, a huge food writer to come and write from the paper. ஆமா. And business எப்படி இருக்குன்னா, slowly gradually it will increase. It will start with at a particular point, and with this marketing and word of mouth reaching and all, it will over a period of months. அதனால தான் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாதம் 10 மாதம் 1 வருஷம் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்போ கம்ப்ளீட்லி இட்ஸ் சேஞ்ச்ட். நீங்கள் வந்து வித்தவுட் சைன் போர்ட்ஸ், வித்தவுட் எனி ஆஃப் திஸ் திங், பிஆர் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங் இதை வச்சே வந்துட்டு we have successful stories of making the restaurant being spoken about for like couple of months without the traditional marketing, just by thanks to the influencers and bloggers. So I definitely am thankful for the influencers and bloggers. I don't know why you call it, I know you call it sensitive, but I've had only mostly good experiences with them. So இல்லை, அது சென்சிட்டிவ்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா, சம்டைம்ஸ் ரைட் பீப்புள் டேக் இட் வெரி பர்சனலி, ரைட்? Some of them don't realize that there is so much behind a restaurant, and what they write, they has to come out in a responsible manner. Sometimes வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ஃபீல் கிடைக்கல, இது மாதிரி ஒரு இன்சிபிடாக பேசும்போது இட் ஹர்ட்ஸ் அ பிஸ்னஸ் மோர் தென் திங். நீங்கள் ஒரு கிரிட்டிசிசம் கொடுத்தீங்கன்னா அது கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக இருக்கணும், அதுலேருந்து அவங்க பெட்டராக வரத்துக்குள்ள வாய்ப்பு கொடுக்கணும். அண்ட் யூ டு கிவ் தம் அ சான்ஸ். சரிங்களா? அந்த சான்ஸ் எடுக்காமல் சொதப்புறவங்களுக்கு
பண்றவங்களுக்கு வந்து then if that is what that progression is, then that is a and sad without end for them. no traveling, without tasting how it's supposed to taste, ஒரு டிஷ்ஷை பற்றி கமெண்ட் அடிக்கும் போது லைக் யூ ஷுட் பி ஆனஸ்ட் அண்ட் சே ஓகே இது நான் இது வரைக்கும் டேஸ்ட் பண்ணதில்லை இப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தட்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இல்லை இது வந்துட்டு எனக்கு இன்னும் லைக் எனக்கு பர்சனலாக பிடிக்கலன்றது வேறு விஷயம். இது டிஷ்ஷை பற்றி இது கேவலமாக இருக்குது, இது வெஸ்ட்டாக இருக்குது. ஐம் லைக் வேர் ஹேவ் யூ ஹேட் திஸ் டிஷ் பிஃபோர், எக்ஸ்கியூஸ் மீ ப்ளீஸ் டெல் மீ. அதுவும் நல்லா இருந்ததுன்னா தே மேக் அ பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் வேற லெவல். வேற லெவல்னா அது எப்படி அது ஸ்கேலை வச்சு அளக்கணுமா, நூலை வச்சு அளக்கணுமா, அது what I'm trying to tell is that தப்பு கிடையாது. I'm sure that the experience they have is quite elated. But அது என்னன்னா you are in also a responsible position because so many people are seeing what you're doing or what you're telling. So அது நீங்கள் கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கரெக்டாக அந்த மெசேஜ் ரீச் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் I think they should take a little bit effort in terms of understanding about the cuisine, about what they eating, அதோட ingredients என்ன, அது இப்போ குக்கிங் ப்ராசஸ் என்ன, இதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம். Some of them are actually doing a fantastic job, I would say. ரொம்ப they're doing really a good job, some of them. Okay. நல்லா the way they're able to articulate their experience is really nice. So Rajesh, this is a question that I ask a lot of people. What is people's affinity with the India's mode ordered dish, biryani? ஏன் மக்களுக்கு அப்படி பிடிச்சிருக்கு, அதுவும் சவுத்தில் ஏன் அந்த கிரேஸ் அப்படி இருக்குது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில்? கேன் யூ ஜஸ்ட் ஷேர் சம்? பர்சனலி எனக்கு நீங்கள் இந்த பிரியாணின்னு சொன்னீங்கன்னா எங்கே அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ ஐம் ஆல்சோ ஹியூஜ் பிரியாணி ஃபேன். ஸோ இப்படி கேட்டிங்கன்னா எப்படி, ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு சே. இட்ஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக், இட்ஸ் அ ஹோல்சம் டிஷ் அண்ட் இட்ஸ் காட் எவ்ரி திங். ஐ மீன் இட்ஸ் காட் இட்ஸ் அ dish by itself, இல்லைங்களா? உங்களுக்கு it's got your carbs, it's got your protein, it's got all the flavor. I mean in South India, I think கண்டிப்பாக South India it's a huge hit. And it's most popular. I don't know what is it, why it's popular in கேட்டிங்கன்னா I have no answer. Absolutely. இது யாருமே கரெக்டாக ஐ மீன் த சென்ஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹேவ் த லைக் எக்ஸ்பிளனேஷன். நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா, இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் பை இட் செல்ஃப் அண்ட் திஸ் அண்ட் தட்னு எல்லா கரெக்டான விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க. But still, I would always like to, speak to people from the industry to try to understand if you're able to get one more additional fabric of information and why that actually appeals to. Personally, I've been working in biryani for a very long time. I'm sure. Yeah. And the fascination of biryani, not just in terms of just basmati style itself, but in the Congo side, in the Coimbatore side, your Jeeraga Samba. At the time, I don't know if you have traveled to Coimbatore at that particular time, Anganan biryani was actually a very, very famous kind of a thing. And இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா again the Vaniyambadi belt இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாலும் there is also different types of biryani. Chennai, of course, you have the wedding style biryani இருக்குது. Biryani is everywhere. Usually the question that I'm asked is like, what is your favorite biryani? I said, boss, எனக்கு வந்துட்டு ஃபேவரட்னு சொல்கிறது ரொம்ப ஐ என்ஜாய் அ வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் அக்ராஸ் த குளோப். பிரியாணிலே எனக்கு இதுவும் பிடிக்கும் அதுவும் பிடிக்கும். ஐ மீன் லைக் ஐ அப்ரிஷியேட் த டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிரியாணிஸ். ஸோ அதனால கேட்குற அதே கொஸ்டின் தான் என்கிட்டயும் கேட்பாங்க. நீங்கள் வந்து பிரியாணி பண்ணுறீங்க, அது பண்ணுறீங்க, இது பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஆல்சோ டோன்ட் ஹேவ் அ ஃபேவரட் பிரியாணி. இன்ஃபேக்ட் ஐ லைக் டு கோட் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் over here, PG Prasad Gandhi, is from Chennai Food Guide. So he used to tell, one man's biryani is another man's tomato rice. So each to their own, right? I mean, absolutely. In a country like India where we are celebrating diversity and so much of different things together, we are all bound together by the love for biryani. Correct. I think that is the only thing that I would say as far as what biryani is concerned. So that is one thing that I want to ask. And another very important question I want to ask, a lot of these brands are offering franchisees. So how do you as a consultant suggest people view franchising? ஏன்னா 50,000 ரூபாயிலிருந்து 50 லட்ச ரூபா வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா they are offering different options available with franchisee. True. So how do you take, what is your take on that? It's a very important question. நிறைய பேர் வந்து this is a very good you ask this question because I have personally been like one of my working assignments, I've been heading the franchisee division and all. And I've also worked with India's leading franchisee company. Okay. So just to understand how the whole franchising works. Okay. Franchise எடுக்கணும்னா வந்து I mean ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்க. So you have to be, because you have to see, நான் இதுதான் சொல்லுவேன், உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு மார்ஜின், பாட்டம் லைன், எபிட்டா இவ்வளோ தான் இருக்குது. நீங்கள் ஃப்ரான்ச்சைஸி எடுக்கணும்னா அந்த பிராண்ட் ஷுட் பி ஏபிள் டு ஜென்ரேட் அ பாட்டம் லைன் ஆஃப் ஸோ மச் வேர் தி ஃப்ரான்ச்சைசர் ஷுட் டேக்ஸ் his cut of that whatever that bottom line, that's royalty, and still you make your profitability. When that doesn't happen, why go for a franchise? You might as well open your own brand and enjoy your profits. இல்ல அவன் வரும்போது அவன் SOP கொடுக்குறாங்க, அவங்க எல்லாம் கொடுப்பாங்க.
நிறைய பேர் இதுவும் வந்து சொல்லுவாங்க சார் 1 இயரில் யாரோ எடுத்துடலாம் 1.5 years. ஆப்வியஸ்லி மேன் தேர் ட்ரைங் டு செல் இட் ரைட். யூ ஹாவ் டு இட் இஸ் யோர் ஓனர்ஸ் டு டூ யர் டியூ டிலிஜென்ஸ். எங்கெல்லாம் ஃப்ரான்ச்சைஸி கொடுத்துருக்கான் அவனுக்கு போய் ஃபோன் லைக் கோ அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ஃப்ரம் த ஃப்ரான்ச்சைசி ஓனர். How is the support given by the franchisor? Are you happy that you took a franchisee? Is your bottom line? What is your bottom line? What is your top line? ஒரு 2 பேர் சொல்ல மாட்டாங்க, பட் ஐ எம் ஷுர் த ரெஸ்ட் வில் பி டெஃபினெட்லி ஹாப்பி டு ஷேர் தட் இன்ஃபர்மேஷன். டூ டியூ டிலிஜென்ஸ், பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். ஐ எம் நாட் சேயிங் டோன்ட் டேக் franchisee at all, but when you take a franchisee, be very very careful. Okay. Just understand this point. The bottom line is only so you much. You should make enough money. Absolutely. Or rather profit, yeah, which can be shared between the franchisee and the 3 people. I mean, between the two. I mean, between the investor franchisee and the franchisor. ரெண்டு பேருமே வந்து காசு பண்ணணும். கண்டிப்பா. இன்னைக்கு ஜெனரலாவே நீங்க P&L நீங்க ஓபன் பண்ணி பாக்கும்போது what is the fair margin, what is the industry standard when you talk about a regular, say a restaurant or you know, cafe? So, what is the so restaurants பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு you're talking about net profit. Yeah. That is I'm talking about I'm going to be talking about your unit contribution or your EBITDA, sure, right? I'm not going to get into the after tax and depreciation, amortization, all. We are looking at about average of about 15%, okay, for restaurants and cafes, okay, to 20%. Okay. When you like really run it tight thing without compromising on customer experience, you optimize the cost, you increase the revenue, right? You should be able to touch about 20%. Okay. And this having said, provided you have signed up a rental place at the right rentals. If you signed it up on exorbitant rental, then you can forget about this kind of thing. So on an average, let's assume that if your rental is less than 8 to 10% of your monthly sale, we are talking about a 15 to 20% of the profit EBITDA. That sounds like a very very good. That's for the cafe and restaurants. For bars, you can add easily another 10 to 15% on this. Okay. Because bars, because your beverage cost is definitely lesser than your food cost. And when you do the things right, resto bars are quite profitable, and people usually end up taking their return on investment faster in a resto bar than in a restaurant or a cafe. In my experience, that's what. But again, adaliyum vandu run pandradhukku I understand there's a lot of definitely it comes with its own challenges. Yes, absolutely. It has its own challenges, but also it has its plus point is that you take back your investment, provided you're the bigger, better boy in town when you just open now and you capture the audience. It's only for a short while till the next guy who opens a much bigger, better place. People want to shift loyalty. So in the trend we can see in a city like Bangalore, right now the so-called what do you call your breweries or whatever, what is that, microbreweries that you open, they're talking about like 1000 cover, 1500 cover, 2000 2000 cover restaurant என்னால நினைச்சே பார்க்க முடியாது. நான் அந்த 1700 cover restaurant போயிட்டு சனிக்கிழமை 1/2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணியிருக்கேன். So you can imagine. So entire Bangalore வந்து மைக்ரோபியூர்ல தான் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் வீக் டேலியும் ஃபுல்லா இருக்குன்றாங்க. Correct. So அவங்க I don't know. I mean that model is Bangalore is a different market altogether. Beast altogether. At the same time, we are only looking at the success. A lot of failures are also there. Absolutely. In fact, some of the we spoke about that particular point area. Highest mortality rate in industrial is one of the things that is there. So next, I'll take this question very seriously with you. Is that how to effectively make use of aggregators? Because aggregators become a very important part of the ecosystem, right? அவங்க இல்லைன்னா டிஸ்கவரியில் நம்மளுக்கு ரொம்ப பெரிய அளவில் டிஸ்கவரி பண்ண முடியல. அவங்க இல்லைன்னா நம்மளுக்கு லாஸ்ட் மைல் கம்ப்ளீஷன் ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது. So how important are they part of the equation, and how do successful businesses manage this aggregators being part of this particular ecosystem? Yeah. I'm telling, coming from a personal point of view, before the aggregators came into existence, people who knew how to do delivery business were actually doing very very good business, both top line, bottom line, and consultants like us who from our experience bring in that knowledge, and we told them that listen, you have your dining business, but additional business you can get into your delivery and takeaway, it's adding to it. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்ரிகேட்டர் கொடுக்க வேண்டிய அந்த கமிஷன் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. யூ ஹாவ் டு கெட் யுவர் டிரைவர்ஸ்
ஏன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட 35% கிட்ட அவங்க ஆமாம், கேட்குறாங்க. ஐம் கமிங் டு தட், ஐம் கமிங் டு தட், யா. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர்ஸ் அண்ட் பைக்ஸ் வச்சு மேனேஜ் பண்ணி ஸ்மார்ட்டாக வந்து பண்ணிட்டு இருந்தவங்க நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அக்ரிகேட்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து when I was leading a chain of restaurants as a business head வந்துட்டு உட்காந்துட்டு I said, okay, what is that do you want from this? He said, sir, 30%. I'm like, I just laughed at it. I said, are you sure? Do you even know restaurant P&L? Do you know how much we make? Guys, are you serious? Please, no, thank you, is what I said, and I sent them back. Okay. So that is my experience. அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இப்போ வந்துட்டு when I set up my like projects, I first give preference to the dine-in and takeaways. Okay. Then if we still want to squeeze the thing and generate more revenue, we are open to delivery, provided the customer is willing to pay that additional whatever the aggregator is charging us as a convenience fee. I tell my restaurateurs, don't bear the that whatever the aggregator is charging you, you don't have to bear it. அதுலேருந்து வர பிஸ்னஸ் வந்தால் வரட்டும். நீங்கள் வந்து ஒரு 25%, 30% சார்ஜ் பண்ணோன்னா யூ இன்க்ரீஸ் இட் இந்த செல்லிங் ப்ரைஸ். டெஸ்பைட் தட் இஃப் சம்படி வாண்ட்ஸ் டு பை லெட் பை. நிறைய பேர் இது விஷயம் தெரியும், இது மாதிரி பண்ணாமல் they were selling the delivery also at the same as dine-in price and they were losing money. அவங்க வந்துட்டு calculations பண்ண ஒர்க் அவுட் செக் அவுட் பண்ணுறாங்களான்னு தெரில. வந்துட்டு we are doing so much additional revenue. டாப் லைன் மட்டும் பார்த்துட்டு அங்கே excuse me boss, you are bleeding money, your bottom line is taking a big hit, your staff are getting overworked for what? For you to lose money. இருந்தாலும் அவனுக்கு வர கட்டை எடுத்துட்டு தான் then only transmit rest of the money. கரெக்ட்டுங்களா? கண்டிப்பாக அதில் ஒரு கால்குலேஷன் என்றைக்குமே மேட்ச் ஆகிறது இல்லை. ஐ மீன் கரெக்ட். அவங்க அதுக்கு ஒரு தனியாக ஆள் போடுறதுக்கும் there is a convenience fee, there is a booking fees, new fees are actually adding up to the cost. கரெக்டாக நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு. ஸோ தட் இஸ் பெரியன்லி சேலஞ்ச். இப்போது நீங்கள் டைனிங் இருக்கும்போது இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அடிஷனல் இதாக சொல்கிறீங்க. பட் வாட் அபவுட் க்ளவுட் கிச்சன்ஸ் ஒரு என்டையர்லி டிபெண்ட் ஒன்லி ஆன் டெலிவரி அவங்களுக்கு? During COVID, yes, cloud kitchens was the thing. நிறைய பேர் இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறேன், கோச்சிங் இதை எடுக்கிறேன், நிறைய ஆன்லைன் செஷன்ஸ், அதர் செஷன், லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹேப்பன் டியூரிங் த கோவிட் டைம். இட் வாஸ் கோஸ்ட் கிச்சன்ஸ், டார்க் கிச்சன்ஸ், க்ளவுட் கிச்சன்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம செட் பண்ணும்போது இட்ஸ் மேக்ஸ் சென்ஸ் டு டூ மல்டிபிள் பிராண்ட்ஸ். ஒரே கிச்சனாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் ஒரு பீட்சா பிராண்ட், ஒரு பிரியாணி பிராண்ட், ஒரு சவுத் இண்டியன் வெஜிடேரியன் டிஃபன் ஒன்று, நான்வெஜ் அது மாதிரி மல்டிபிள் பிராண்ட்ஸ் பண்ணும்போது தென் இட் வில் மேக் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக் சென்ஸ். உங்களுக்கு மார்னிங் 6 o'clock யூ ஹேவ் டு மேக் யூட்டிலைஸ் அ ஸ்பேஸ் ஃப்ரம் மார்னிங் 6 நைட் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுன்னா காத்தால என்ன பிராண்ட்ஸ் இருக்குமோ அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சிடுறோம். தென் விச்சவர் இருக்கும் அதர் டைமிங்ஸ், விச்சவர் பிராண்ட்ஸ் எந்த டைமில் பீக்காக இருக்குமோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தென் நீங்கள் ஒரே ஒரு பிராண்டை மட்டும் ஓப்பன் பண்ண, இல்லை ஒரே ஒரு குசினா, ஒரே ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் வச்சுட்டு க்ளவுட் கிச்சன் பண்ணுறது ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், சேலஞ்சிங் டு மேக் இட் அ ப்ராஃபிட்டபிள் வெஞ்சர். இது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு மல்டி குசின் ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி தானே? அதே தான். ஆனால் நீங்கள் வேறு பிராண்ட் நேம் கிரியேட் பண்ணணும். கஸ்டமர் ஆர்டர் பண்ணுறவருக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு மல்டி குசின் பிராண்டில் வந்துட்டு சைனீஸாக விற்கிறேன் இது வேணால் ஆர்டர் பண்ணுறதை விட நீங்கள் சைனீஸ் நேம் வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பிரியாணி சர்ச்சில் வந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது. சர்ச் பண்ணும்போதே டாப்பில் வரும்னா உங்கள் நேம்லேயே வந்து பிரியாணின்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டாப்பில் வந்து நிற்கும். அது ரீசெண்டாக இப்போ கூகுளில் கூட பார்த்தேன். ஒரு ஆள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான், யூஎஸில் வந்து பெஸ்ட் சூஷி பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெஸ்டாரண்ட் பேர் வச்சிருக்கான். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் பண்ணுறதே வந்து யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் த பெஸ்ட். அதே தான். இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு அந்த ஜொமேட்டோலையோ ஸ்விக்கிலையோ போய் சர்ச் பண்ணும்போது அது வந்துட்டு டாப்பில் வந்து, இல்லைன்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் ஸோ மச் மணி அண்ட் டைம், யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் யூ டு கம் ஆன் டாப். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது க்ளவுட் கிச்சன். பட் ஒரே ஒரு சிங்கிள் பிராண்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டங்க, ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அதாவது அக்ரிகேட்டரை வச்சு நம்ம பெரிய ஆளாக ஆகிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளவுட் கிச்சனில் வரது வந்து இட் வுட் பி அ டேஞ்சரஸ் ஜர்னி. ஆமாம், இட் வில் டேக் அ லாட் மோர். ஐ வுட் சே இட் இஸ் நாட் ஈஸி. இட் வில் டேக் அ லாட் மோர் ஆஃப் தாட் ப்ராசஸ் அண்ட் எஃபர்ட் டு மேக் இட் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மாடல். கண்டிப்பாக. So that's a great one. So another question which I really want to ask is that when different people have different way of actually answering this, but I want you to talk from your personal experience. Can you please refer a particular project, if it's okay for you to name that brand, and tell us how they approached you, avanga eppadi vandanga, how you helped them to launch the brand and how it is running today as a successful business. Konja explain panna mudiyuma? Kandipanga. So I'm just thinking which brand. There are a few brands which I can talk about. So there was a Resto bar in Coimbatore. It's in a star hotel. It's been there for quite a number of years. The client was very, very sweet client. He called us and he said,
அவர் வந்துட்டு யூஎஸ் போயிட்டு வந்துட்டு நீட் டு கோ ஃப்ரம் his dad. I think he want to transform the entire hotel. He want to start up with the Resto bar. So he owns that hotel? He owns a hotel. He owns a hotel. He wanted to do the transformation of the entire hotel, starting with the Resto bar. Okay. And thankfully he approached us. We took it up, and it was a very normal, Resto bar where, the target audience was predominantly or business people aged above 40s and 50s and 60s coming and having their business meetings or having their end of the day drink and going. அப்படி இருந்து எடுத்து we completely took it over, transformed the entire ambience and put a new nice food menu, beverage menu, நல்ல ஆர்ட் ஒர்க்லாம் கொண்டு வந்துட்டு டீமை கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணி புது டீமை போட்டு ரொம்ப நல்லா அழகாக வந்து we transformed it into a beautiful resto bar, so that we did. And that sales பார்த்தீங்கன்னா numbers I don't want to say, I'll just say how many times it just I would say about more than about 10 times or rather 15 times increase in revenue. Okay. That அந்த மாதிரி 15 times 15 times. Okay. 100 ரூபா பண்ணிருந்தீங்கன்னா into 15 என்ன 150. I'm weak in maths. Yeah, so I don't want to say the numbers of any place bound by NDA, but it was, and not only that, we ruled the market for like 4 years, at least 4.5 years as the leading resto bar in that particular town. Since you want me to name it, yeah, I can say that was Cavern Resto Bar in Hotel CAG Pride in Coimbatore. Okay. Very proud of that project. Absolutely. People, Coimbatore people would definitely be able to relate to it. அவங்களுக்கு அதுதான் வந்துட்டு ஒரு most favorite watering hole இருந்தது for about 4.5 years. Yeah. Fantastic. And one of your recent projects that I had a chance to visit was basically the bistography. Bistography, yes. Photography themed cafe. Yes. In Besana, very unique and some very good coffee, and the menu is actually very good. Can you tell us about how do you conceptualize that kind of a concept? So I was approached by this very young entrepreneur, young gentleman. I mean, probably 23 at the time when he approached me, I think. Okay. And he was a photographer and a budding cinematographer. Okay. He said, "Sir, I want to open a small cafe." Okay. So people come and my cinema studio gets more popular. Okay. So அப்படியே ஆரம்பிச்சு then we said okay பண்ணுறதான் பண்ணுறோம், ஒரு நல்ல சைஸாகவே பண்ணிடலாம் கேஃபே அப்படின்னு சொல்லிட்டு you won't believe he was very very இதுங்க hard working. 130 sites பார்த்தாரு. லொகேஷன் ஹண்ட் நான் லொகேஷன் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தேன், இது மாதிரி லொகேஷன் வேணும், கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ப்ரிஃபரபிளி வித் அ கார்டன். ஓகே. போயிட்டு அதில் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு 5-6 இடம் காமிச்சார். அதில் நாங்கள் ஒரு அப்ரூவ் பண்ணி ஒரு 2-3 இடம் ஒர்க் அவுட் ஆகலை. ஃபைனலாக ஒரு இடம் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு, நல்லா வந்துச்சு. அண்ட் அது வந்துட்டு ஸோ இட் வாஸ் த நேம் ஹீ கேம் அப் வித் பிஸ்ட்ரோ அண்ட் கிராஃப்னு சொல்லிட்டு. பட் கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் ரைட் ஃப்ரம் தி ஆர்கிடெக்ட் அண்ட் எவ்ரி திங் வி புட் டுகெதர். அதில் பண்ணும்போது ஸ்பெஷாலிட்டி காஃபி ப்ரோக்ராம் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்ன மாதிரி இல்லை. காஃபீஸ்லாம் வந்துட்டு இது யோர் காஃபி டேஸ் அண்ட் இதெல்லாம் இருந்தது, பரிஸ்தா அண்ட் அந்த மாதிரி இருந்தது. குக்கீஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஐ remember you talking about quickies. We'll have a separate chat about it. My favorite place also. Absolutely. Then of course they all disappeared. So it was more of coffee days and Starbucks. It was just about coming to Chennai. But people specialty coffees, like after the advent of third wave coffee roasters and blue turquoise and all, took a big ரொம்ப popular ஆயிடுச்சு சென்னையில். I mean, I would say I'm also partially responsible for making this coffee culture also. நான் போட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸில் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்பெஷாலிட்டி காஃபி ப்ரோக்ராம் போட்டு விட்டுறது. Because I mean, it's amazing coffees you can make. Why do the standard template? Absolutely. And yes, I did see that you have some very specialized equipment you have a separate section inside that space, like a coffee experience center mari coffee experience center. Adula vandu we do go to the extent of you should listen to this. So specialty coffee programs enna my these coffee experts, right? They go to the estates from where the beans come from. They work closely with the estate owners. And right from treating the soil, working on ensuring that there's no pesticides or fertilizers used, organic வந்து இது பண்ணுறதுக்கு. And it takes a while, right? So அது பண்ணி then they go taste the quality பண்ணிட்டு அது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கோர் இருக்குது. அந்த ஸ்கோருக்கு அப்புறம் நல்ல ஹை ஸ்கோர் இருக்கிற காஃபி பீன்ஸை மட்டும் வந்து இங்கே அவங்களே ரோஸ்ட் பண்ணி
You wanted to ask something? இல்லை ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் ஆஸ்க் தட் இவ்வளோ டெக்னிக்காலிட்டி இருக்குது. நிறைய இருக்குது. ஸோ அவ்வளோ அது ஐ ஆல்சோ டெல் யூ வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு தட். அதை முடிச்சு ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு, அதுவும் கரெக்டாக ரோஸ்ட் பண்ணல, கொஞ்சம் இதுவாச்சுனாலும் தென் பிட்டர்னஸ் அசிடிக் அதில் கரெக்டாக ரோஸ்ட் பண்ணி அதில் வந்துட்டு எஸ்ப்ரெஸோ பேஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு டார்க் ரோஸ்ட்டு, ஒரு போர் ஓவர் காஃபீஸ்னு இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ், அதுக்கு ஒரு ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தென் அதுக்கு ட்ரைனிங் டு திஸ் பரிஸ்தா ட்ரைனிங். அதுக்கு இது எவ்வளோ விஷயம்னா வந்துட்டு ஒரு டெம்பரேச்சர், கரெக்ட் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் தண்ணி, எக்ஸாக்ட் நம்பர் ஆஃப் கிராம்ஸ் காஃபி பவுடர் போடணும், இவ்வளோ எம்எல் தான் தண்ணி போடணும், அது இப்படி தான் வந்துட்டு கலக்கணும். அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு கெமிஸ்ட்ரி லேப். ஆமாம், கண்டிப்பாக இது கெமிஸ்ட்ரி லேப். இவ்வளோ பண்ணிட்டு இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. இது எல்லாமே கேன் கோ ராங் இஃப் இட்ஸ் அன் அன்ட்ரெயின் பரிஸ்தா. சரியாக மெஷினை ட்ரீட் பண்ண. அண்ட் மெஷின்ஸ் these days பார்த்தீங்கன்னா அப்போல்லாம் வந்துட்டு காஃபி மிஷின் ஐ டோன்ட் know how much it costs, but anyway, going back to Taj days and all, I mean, earlier 5-star hotels also didn't give so much importance to specialty coffees. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா there are espresso machines 18 lakhs, 20 lakhs, 45 லட்சம் ரூபாய்க்கு இருக்குது, 45 lakhs வரைக்கும் இருக்குது. I used to come from time when people like, என்ன ராஜேஷ் 2 லட்ச ரூபா காஃபி மிஷின் செலவு பண்ணி அதுலேருந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் எப்போ வரப்போகுது, அதுலேருந்து இப்போ ஐ வாண்ட் ஹேவ் த பிகர் பெட்டர் மெஷின் இன் டவுன். ஸோ அந்த அளவுக்கு காஃபி கல்ச்சர் வளர்ந்துருக்கு. இட்ஸ் குட். ஐ மீன் ஐ எம் கிளாட். இது வந்து ஒரு ஒரு ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் அ கல்ச்சர் இல்லையா? பிகாஸ் டிப்பிக்கலாக ஒரு சவுத் இந்தியன் ஃபில்டர் காஃபி குடித்த வாய்க்கு வந்து இது மாதிரி இவ்வளோ ஃபைன் பிளெண்ட்ஸ். ஏன்னா நம்ம சவுத் இந்தியன் ஃபில்டர் காஃபியில் வந்து ஹெவி பாடி இருக்கும், இந்த சென்ஸ் சிக்கரி இருக்கும், ஸோ மெனி அதர் திங்ஸ் அது. அண்ட் ஃபார் தேட் கைண்ட் ஆஃப் அ டேஸ்டட் டங்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் யூ டு ஆக்சுவலி ஹேவ் be able to find the nuances in your right from your roasteryலேருந்து for that matter originலேருந்து roasteryலேருந்து ப்ராசஸ்லேருந்து கண்டுபிடிக்க அல்லது அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவ்வளோ காசு கொடுக்குற அளவுக்கும் மார்க்கெட் எவால்வ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள்? ஐ திங்க் ஸோ, டெஃபினட்டாங்க. லைக் பீப்புள்ஸ் டேஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இவால்விங் ஓவர் அ பீரியட். இல்லைனா வந்துட்டு we won't be doing, you'll be surprised at the number of coffees, specialty coffees that we sell actually. So it's very encouraging. இல்லை ஒரு சின்ன விஷயம் which I always whenever I find an opportunity I talk about this is ஒரு சம் ஜீனியஸ்ங்க. இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, விஸ்கி பேரலேஜ் காஃபி, ஆல்கஹால் பார்த்தீங்கன்னா விஸ்கி பேரலேஜ் அது மாதிரிலாம் காஃபீஸ்லாம் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா there is zero alcohol. கரெக்ட். What they do is they take the barrels where the spirits are stored, அதை எடுத்துட்டு அதில் காஃபி பீன்ஸ் போட்டுட்டு அதுலேருந்து ஃப்ளேவர் மட்டும் அப்சார்ப் ஆகிடும் the beans. So when you have the coffee you will get the flavor of the spirit. It can be whiskey, brandy, wine, but there's zero alcohol. So beautiful. No, unlike your Irish coffee, which has a dash of, if I'm not mistaken, alcohol in it. Alcohol, yeah. Irish whiskey it has. Yeah, நீங்க சொன்ன the barrel concept is also very similar to that of where they actually have this whiskey vats or whiskey barrels. Correct. Then after their age in this one, they are actually taken by smoking houses. So when they want to smoke salmon or some of this one, they use this particular infused barrels where it transfers the flavor across the meat and gives a completely different depth of flavor for that particular thing. I think that is what you are exactly telling for similar to that for a coffee also. Correct. It's amazing. அதாவது எனக்கு என்னென்னா சந்தோஷமாக இருக்குது, சென்னை இஸ் ஆக்சுவலி ஓப்பனிங் அப் டு தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஐடியாஸ் அண்ட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ். ஐ திங்க் தட் இஸ் வெரி வெரி என்கரேஜிங் ஃபார் திஸ். பட் ஓவராலாக பார்க்கும்போது வாட் டு யூ திங்க் இஸ் தி டிரெக்ஷன் தட் வி ஆர் டேக்கிங் industry wise and opportunity wise and as a culture wise, where do you think we are actually shifting towards from what we were to what we are now to what we are going? I wouldn't say like what I'm trying to grasp your question on like what do you mean culture wise? Illa adadu at one point in time we are just eating for necessity, right? Then now we're eating for taste. That way, right. And what I see is, I don't want to lead you to the question. I thought I'll be able to better express myself. I think now people are moving towards experience. Is that a trend that we are trying to see? Absolutely. So food has not necessarily become just food, right? Correct. Food has become an experience all encompassing. Right from the service. People, when they go to a restaurant or any eatery, they don't just look for just the usual stuff. They try to see what is it visually. Is there any theatrics on the on the plate, or they're looking for some drama. So definitely experience, overall experience also like over it's, so that's what definitely you're right. When you said that it's we moved come a long way from eating food just for food to experience. Okay. So Rajesh, I'll just quickly turn the table around here at this towards the end of our podcast. Is there a question that you want to ask me that I'm totally unprepared for, which I'm willing to take a I wish I was prepared with that. I would
Yeah, no, I really love what you're doing a lot in terms of your Sahib's biryani and your food consulate. And I remember you doing one event also, right? To get all the, I so Yeah. wanted to be there for the event. I mean, I wasn't, I was traveling, otherwise I would have definitely made it Yeah. brilliant event Thank you. to Thank bring all biryani lovers, right? Yes, yes, Oh, yes. yeah, yeah. So we've been working on biryani for a long time. So therefore, we have done everything under the book as far as biryani is concerned, right from getting people's ideas and opinion to try to make it as a business. Yeah, so since you want me to ask that question, let me ask you this question. Sure. Till date, my favorite biryani, if I remember, of course, was we have that memory. Or one of my friend, no Muslim friend, boy friend, or kalyanathala saapta biryani. Sorry. Amazing. It's nice, the right level of grease, the right level of meat, and everything. So I've tasted other biryanis also. So why is it that the wedding biryanis or biryani served in weddings, are they still really special as compared to your commercially made biryani? What is the secret ingredient? Is it? Don't tell me it's just love. இன்ஃபேக்ட் இதே ஒரு செப்பரேட்டான ஒரு சிட் டவுன் இதுவாக நாங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். சரி, ஐ எக்ஸ்பிளைன் டு யூ ஹேட் இட் வெட்டிங் ஐம் ப்ரிசியூம், கரெக்டுங்களா? ஓகே. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் வெட்டிங் திஸ் இஸ் ஹவ் தே ரோல் அவுட், ரைட்டுங்களா? 11:30 மண்டபத்தில் எல்லாம் வந்துருவாங்க, சரிங்களா? 11:45 அந்த நிக்கா ஓதுறது, அதாவது நிக்கா ஓதுறதுன்றது பேசிக்லி இந்த பொண்ணு வந்து இவங்களுக்கு வந்து இந்த இதுக்கு வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே வில் ஆக்சுவலி எக்ஸ்சேஞ்ச் த ரைட்ஸ். ஐ திங்க் சிக்னேச்சர் வாங்கினதுக்கப்புறம் 11:50 வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே சே தட் தட் திஸ் இஸ் டன் அண்ட் ஒன் கை வில் சே கிவ் அ ஸ்பீச் ஆஃப் தேங்க்ஸ். 12:50 வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே வில் ஓப்பன் த டைனிங் ஹால். டைனிங் ஹால் ஓப்பன் பண்ணும்போது இது வந்து இஸ் ஆக்சுவலி பேக் சிங் டு தட் ஆஃப் தி ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் தி என்டையர் பிரியாணி. இந்த பிரியாணி ப்ரிப்பரேஷன் காலைல கிட்டத்தட்ட 6 மணிலேருந்து ஓடும், டிபெண்டிங் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் தி வெட்டிங் அண்ட் திஸ் ஒன் வந்து 6 மணிலேருந்து ஓடும். ஸோ த டைம் தட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் தெம் டு ப்ரிப்பேர் த பிட்வீன் ஹேவிங் த மீட்ஸ் ரெடி அண்ட் த குக்கிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமலிஸ்டிக்காக இருக்கும். ஸோ வி டாக்கிங் அபவுட் ஃப்ரெஷ்னஸ். ரெண்டாவது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஆக்சுவலி த டைமிங் இன் விச் தி ஓப்பன் த தம். எப்போ சட்டி திறக்கிறாங்கன்ட்டு அவங்க ஃபஸ்ட்டு பந்திக்கு வைக்கிறது ஓப்பன் பண்ணுறது எப்படி பிளான் பண்ணுவாங்க? யூஸ்வல் பி அரௌண்ட் 25 kilos or 30 kilos or 40 kilos. ஏன்னா பாஸ்மதியில் பண்ணால் அதுக்கு மேலே பண்ணிங்கன்னா ரைஸ் நொறுங்கிடும். நொறுங்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கரெக்டாக அந்த பேட்ச் சைஸாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. பெரிய லெவலில் குறைச்சி பண்ணாலும் வராது. ஏன்னா தே டாக் அபவுட் இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தே டாக் அபவுட் ஜெனராசிட்டி. ஏன்னா இட் இஸ் நாட் அ கமர்ஷியல் இவெண்ட். பீப்புள் கம் தேர் பிகாஸ் தே வாண்ட் த எவ்ரி ஒன் டு ரிமெம்பர். இப்போ நீ இவ்வளோ நாள் கழிச்சு நீங்கள் ரிமெம்பரிங் தட் பர்டிகுலர் இவெண்ட். ஸோ இமேஜின் த இம்பாக்ட் தட் ஃபுட் ஹவ் ஹேப்பன் ஆன் யூ. ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, தேல் பி நோ காம்ப்ரமைஸ் ஆன் த மெட்டீரியல். ஜென்ரலாகவே கமர்ஷியலாக பிரியாணி பண்ணும்போது யூ நோ தேல் எதர் மேக் அ மெஷர் ஆஃப் 1:1, அதாவது 1 கிலோ அரிசிக்கு 1 கிலோ இது போடுவாங்க. கல்யாணத்தில் பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 1:1.5 போடுவாங்க. தட் இஸ் வாட் தே 1:1.2 போடுவாங்க, 1.5 போடுவாங்க, சில இடத்துல 2 கூட போடுவாங்க, டிபெண்டிங் ஆன் த ஹவு தே வாண்ட் த அவுட்கம் டு கம். ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக ரிவர்ஸ் என்ஜினியர் பண்ணி அந்த 11:50 அந்த டைனிங் ஹால் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கும் 11:45 அவன் அண்டாவை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கும் அந்த டிஷ்ஷிங் டைம் பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் ஆஸ் மினிமலிஸ்டிக் அஸ் பாசிபிள். அங்கே உபரியாக பண்ணும்போது அந்த அவ்வளோ கேர் எடுத்து பண்ணும்போது இந்த குக்கிங் டைம் வந்து கரெக்டாக பர்ஃபெக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் உட்காந்து சாப்பிடும்போது 12:05 12:10 இருக்கும். யூஸ்வலி நான் சொல்கிறது தமிழ் முஸ்லீம் இங்கே சென்னையில் நடக்கிற வெட்டிங்ஸ் நான் சொல்கிறேன்னா 12:05, that is the optimum time, and your expectation is already swirling in your mind saying that we are going to have biryani, we are going to have biryani, we are going to have biryani. Right from the time our friend invites us saying that I'm getting married. அதுவும் ஒரே பேசுகிறவர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எழுத்து பேசிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க, எப்பண்டா பேசி முடிப்பா எப்பண்டா போவோம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யூஸ்வலி நீங்கள் அந்த தமிழ் முஸ்லீம் வெட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12:15 ஃபர்ஸ்ட் பந்தி வந்து செட் ஆகிடும். 12:15 you'll see anywhere depending on the size of the hall 800 to 1000 to 1200 to 1500 people வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு that will move out. அண்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவங்க தம்மை உடைக்கிறதும் அந்த பிளேட்டில் வைக்கிறதும் சர்வ் பண்ணுற டைம் will be not more than around 5 to 6 minutes. So you are attributing it to the how fresh and how hot and fresh you get. How hot and how expectant you are. And the quality of ingredients used. Undoubtedly. Uncompromising experience. சரிங்களா? இது எல்லாத்துக்கு மேலே அஃப்கோர்ஸ் த வுட் ஃப்ளேவர் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். அநேகமாக எல்லாருமே வந்து வுட் ஃபயர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இன்னொரு இது what I heard about, I don't know how far it's you are telling me, that the best biryani cooks, they do wedding biryanis, they do 2 or 3 weddings and they chill during the rest of the month. It's only the second rung of biryani guys who work for salary on a monthly basis in biryani shops. Different cooks அது மாதிரி இருக்கிறாங்க. Some of them are like, it's very difficult. For example, I always speak about Chef Ramtullah. Chef Ramtullah has been part of our family weddings and celebrations எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அவருக்கு மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் பார்ட் இன் ஹேண்ட்லிங் ஹிம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கையில் காசை கொடுக்குறது.
ஆனால் எங்கள் கம்யூனிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் மாப்பிள்ளை பொண்ணு ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்தது அவருக்காங்க தான் பார்ப்பாங்க. வெட்டிங் ஹால் பார்க்க மாட்டாங்க, மற்ற எதுவுமே பேச மாட்டாங்க, அவர் இருக்கிறாரா இல்லையான்னு மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க. இப்போ இன்னைக்கு டுடே ஹீஸ் கம் டு அ லெவல் வெல் ஹி ஹஸ் லாட் ஆஃப் சிஷ்ய பிள்ளைகள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க who has actually learned the trade. But when the master does, it is actually a pleasure to actually see him work. நீங்கள் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா I personally have seen him couple of times in international airports where he has a diary and he has tickets and he's flying in, flying out. So any part of எங்கள் community, wherever they are living, right, they always prefer to do. இது மாதிரி I'm sure there are hundreds. So you can't get those best biryani cooks to come and do a commercial biryani on a daily basis? ஆனால் we did that with Ramatullah because of the relationship which we have for them. பண்ணுவாங்க. அது என்ன ஆகும்னா டக்குன்னு நீங்கள் 5 கிலோவில் 10 கிலோவில் பண்ணும்போது that experience gets compromised. இப்போ சாய்ப்ஸில் that is one of the biggest challenge that we have. We don't do individual portions. எங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஆக்சுவலி 5. மார்க்கெட்டோட ரெக்குவயர்மெண்ட் கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பண்ண தான் இந்த 2 பேர் சாப்பிட்ற போர்ஷன் தட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ. பட் த ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் ஆக்சுவலி கெட் ஒன்லி அந்த அதிகமாக குக் பண்ணும்போது, வால்யூம் குக் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளோ அவுட் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ரீசன்ஸ் வை வென் யூ ஆக்சுவலி ஹேவ் இன் அ வெட்டிங். அண்ட் எல்லாத்துக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்காசி இடத்துல வந்து நல்ல நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ண இடத்துல பாருங்கள் ஏர் கண்டிஷனிங் ஒர்க்காக இருக்காது, அதில் ஏர் கண்டிஷன் இருக்காது. அந்த விறுவிறுத்து அந்த இலையில போட்டு அவன் ஆக்சுவலி அந்த சோறை வந்து அப்படி அந்த இலையில தட்டும் போது அதில் வர ஆவி அந்த இலையில பட்டு இலை கலர் மாறணும். So these are like you won't believe in that wedding. என் பக்கத்துல உட்காந்துருக்கேன் விக்குது, ஆனால் தண்ணி குடிக்கிறானா குடிக்க மாட்டேன், எனக்கு இடத்த அடிச்சுக்கோ, I want to finish the biryani with biryani அப்படின்னு. சில பேர் நிறைய சோப்பு போட்டு கை கழுவ மாட்டாங்க, ஏன்னா வீட்டில் போய் மோந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது மாதிரி I mean it is undoubtedly a very very special experience. Probably these are some of the reasons why that people are still struggling to make that kind of a biryani. You can have lot of other different types of biryani, but on the wedding la பண்ற அந்த மாஸ், அந்த கிளாஸ், அந்த டெலிவரி வந்து ரிக்ரியேட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டம். இமேஜின் பண்ணுங்க, இந்த டைமிங் இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து நம்மளால ரெஸ்டாரண்ட்ல மேனேஜ் பண்ண முடியுமா? ரெஸ்டாரண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் வெட்டிங்கில் உங்களுக்கு அந்த பிரைட் ஆர் த குரூம்ஸ் ஃபாதர் whatever they or the parents they want to give the best ingredients. காம்ப்ரமைஸே பண்ண மாட்டாங்க. கமர்ஷியல் இதில் பண்ணும்போது அது மாதிரி இதில் நிறைய வாட்டி என்ன ஆகும்னா சம்டைம்ஸ் சம் வெட்டிங்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ன. ஸோ ஐ திங்க் we've asked a lot of questions to the guest who has been here with us. I hope this particular podcast would have been used to you. So next time when you want to set up on a business or thinking about set up business, இந்த விஷயம்லாம் மனசில் வச்சுக்கோங்க. Thank you so much for tuning with us, and thank you so much Rajesh for being a part of today's episode. Thank you so much. Thank you very very much Ali for inviting me over here. It was a very interesting discussion. Absolutely. I hope our audience also loved and find it very useful. Thank you so much Rajesh. So till then we'll see you again another interesting episode with I Am Food Venturist. Till then signing off here. Cheers.